Hello everyone, welcome back to our class. So in the last class we completed exercise 6a Roman 2 first problem, second problem, third problem. Roman 2 లో ఇంకొక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఈ చాప్టర్ నుండి వెయిటేజ్ ఏంటంటే 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ 1 VSQ. సో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా ఎక్సైజ్ 6a రోమన్ 3 నుండి వస్తుంది, అండ్ ఇంకొక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఎక్సైజ్ 6b నుండి వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రోమన్ 2లో రిమైనింగ్ 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి అంత బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అవి కూడా లాస్ట్కి కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సో ఇవాళ క్లాస్లో ఏంటంటే నౌ వి విల్ డూ రోమన్ 3 ఎక్సైజ్ 6a రోమన్ 3 ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. సో మీకు ఎంసెట్ క్లాసెస్ కావాలంటే ఆల్రెడీ మన యాప్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ కోర్స్ పర్చేజ్ చేసి మీ క్లాసెస్ వాచ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ కూడా ఆన్లైన్ టెస్ట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది, అంటే మీకు ఎంత వచ్చో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ లింక్ యాప్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఆ డిస్క్రిప్షన్ నుండి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు యాప్లో. అండ్ నౌ రోమన్ 3 ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. If the coefficients of x to the power of n, x to the power of 10, x to the power of 11 in the expansion of 1 plus x whole to the power of n are in AP, then prove that n square minus 41n plus 398 is equals to 0. ఇది ఇప్పుడు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? 1 plus x whole to the power of n. దిస్ ఇస్ స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇదేంటంటే స్టాండర్డ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏంటి? 1 plus x, ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తున్నా. 1 plus x whole power n is equals to nc0 plus nc1x plus nc2 x square plus and so on ncn x to the power of n. This is called standard binomial expansion. ఓకేనా, దీంట్లో x coefficient is nc1, x square coefficient is nc2, x to the power of 3 coefficient ఏంటి? nc3 అవుతుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of 4 is nc4, అండ్ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి క్వశ్చన్లో వాడు? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of 9, అంటే దాని ముందు ఏమొస్తుంది? nc9 వస్తుంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 10 is nc10, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 11 is nc11. ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ టర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. సో వాటి డైరెక్ట్ రాద్దాం. కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ x power 9, x power 10, x power 11 are nc9, nc10, nc11. These are a coefficient. nc9 is the coefficient of x to the power of 9, nc10 is the coefficient of x to the power of 10, nc11 is the coefficient of x to the power of 11. ఓకేనా, సో గివెన్ ఏంటి? కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ ఇన్ AP, therefore nc9, nc10, nc11 are in AP. 11 are in APలో ఉన్నాయంట. ఇఫ్ 3 టర్మ్స్ ఏపీలో ఉన్నాయనుకోండి, T1, T2, T3, కండిషన్ ఏంటంటే T2 మైనస్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T3 మైనస్ T2. అది ఏపీలో కండిషన్. దేర్ఫోర్ nc10 మైనస్ nc9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nc11 మైనస్ nc10. ఏదైనా 3 టర్మ్స్ ఏపీలో ఉంటే కండిషన్ ఇది. T2 మైనస్ T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T3 మైనస్ T2. ఇది కండిషన్. ఈ కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇది T1, T2, T3 అనుకుంటాం. సో మైనస్ nc10 ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ సెంటెన్స్ ప్లస్ అవుతుంది. సో nc10 ప్లస్ nc10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది రైట్ సైడ్ సెంటెన్స్ nc11 ప్లస్ nc9. సో nc10 ప్లస్ nc10 2nc10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nc11 ప్లస్ nc9. ఈ nc10 రైట్ సైడ్ డివైడ్ అవుతుంది. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nc11 బై nc10 ప్లస్ nc9 బై nc10. సో దీన్ని కొంచెం ఈ టర్మ్ చేంజ్ చేద్దాం కొంచెం, ఎందుకంటే మీకు అర్థమవుతుంది. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nc11 బై nc10 ప్లస్ 1 బై nc10 బై nc9. సో ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఏంటి ఫార్ములా? NCR by NCR minus 1 is equals to n minus r plus 1
బై ఆర్. సో ఈ ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ చేయడానికి దాన్ని రెసిప్రోకల్ రాస్తున్నాం, దీన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. అంటే పైన ఆర్ ఉండాలి, డినామినేటర్లో ఆర్ మైనస్ 1 ఉండాలి. అంటే పైన గ్రేటర్ నెంబర్ ఉండాలి, తర్వాత 10 మైనస్ దానికన్నా ఒకటి లెస్ ఉండాలి. ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. ఇక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ లెస్, దిస్ ఇస్ గ్రేటర్. అంటే న్యూమినేటర్లో గ్రేటర్ నెంబర్ ఉండాలి. అంటే ఎన్సీఆర్ కదా, అంటే ఇట్లా చేంజ్ చేస్తున్నాం. 10 మైనస్ 1 9 వస్తుంది. ఇక్కడ 11 మైనస్ 1 10 ఈ ఫార్ములా ఉంది మనకి. సో వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. ఈ టర్మ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, మనం దీన్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎన్సీఆర్, ఆర్ అంటే 11, ఇక్కడ ఎన్సీఆర్, ఆర్ అంటే 10. ఓకేనా. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 11 ఎన్ ఆర్ అంటే 11 కదా, 11 ప్లస్ 1/11 ప్లస్ ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్స్ 10 ఎన్ మైనస్ 10 ప్లస్ 1/10. సో ఇట్ విల్ బి రెసిప్రోకల్. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ మైనస్ 10/11 ప్లస్ 10/n మైనస్ 9. డినామినేటర్ ఏంటి 11, ఇక్కడ డినామినేటర్ 9 మైనస్ 9. సో డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n minus 10 into n minus 9 plus 11 tens are 110 divided by 11 into n minus 9. So left first end ఏంటి ఇక్కడ 11 2s are 22 అవుతుంది. 22 into n minus 9 is equals to n into n square minus 9n minus 10n plus 90 plus 110. సో 22 into n 22n ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. 22n 22 9s are 8 2s 9 2s are 18 198 minus 198 is equals to n square. So minus 9n minus 10n minus 19n plus 110 plus 90 200. సో ఈ 2 టర్మ్స్ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకోండి. సో n స్క్వేర్ మైనస్ 19n ప్లస్ 200 మైనస్ 22n ప్లస్ 198 ఈక్వల్స్ టు 0. సో n స్క్వేర్ మైనస్ 19n మైనస్ 22n మైనస్ 41n 200 ప్లస్ 198 398 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ఇక్కడ చూడండి, n square minus 41n plus 398 is equals to 0. This is the result we have to prove. N square minus 41n plus 398 is equals to 0. But it's in just coefficient of x to the power of 9, x to the power of 10, x to the power 11. ఆ కోఫిషియంట్స్ తీసుకొని వాటి ఇచ్చిన కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. కండిషన్ ఏంటంటే కోఫిషియంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీలో ఉంటే ఏంటి కండిషన్ t2 మైనస్ t1 is equals to t3 మైనస్ t2. ఈ కండిషన్ అప్లై చేసి తర్వాత ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. NCR minus 1 is equals to n minus r plus 1/r. Roman 3 second problem. If 36, 84, 126 are 3 successive binomial coefficients in the expansion of 1 plus x whole to the power of n, then find n. ఇక్కడ కూడా సేమే కోఎఫిషియంట్సే, బట్ 3 సక్సెసివ్ కోఎఫిషియంట్స్. ఇంత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 9, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 10, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 11. మరి పర్టికులర్గా కోఎఫిషియంట్ అని ఇచ్చాడు మనకి, ఈ కోఎఫిషియంట్ అనేది. కానీ ఇక్కడ 3 సక్సెసివ్ కోఎఫిషియంట్, ఇట్ మే బి ఎనీ 3 కోఎఫిషియంట్స్ ఉండాలి. డెఫినెట్గా ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూయస్, ఇట్ షుడ్ బి సక్సెసివ్. అంటే సపోజ్ ఎన్సీఆర్ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎన్సీఆర్ ప్లస్ 1 ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎన్సీఆర్ ప్లస్ 2 ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి మనకి, ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NC0 ప్లస్ NC1 ఎక్స్ ప్లస్ NC2 ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ NCn ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. 3 సక్సెసివ్ అంటే ఎనీ 3 టర్మ్స్. పర్టికులర్ NC1 NC2 అని వాడు ఇవ్వలేదు మనకి, అది తీసుకోవద్దు. జనరల్ తీసుకుంటాం NCR ఒకటి, నెక్స్ట్ NCR ప్లస్ 1 ఒకటి, నెక్స్ట్ NCR ప్లస్ 2 ఒకటి. Let 3 successive coefficients are 3 successive coefficients are 3 successive coefficients are NCR. ఫస్ట్ ఒకటి NCR, దీని తర్వాత R ప్లస్ 1 వస్తుంది, NCR ప్లస్ 1, నెక్స్ట్ R ప్లస్ 2, NCR ప్లస్ 2. 3 సక్సెసివ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, NCR ఒకటి,
NC(r+1) ఒకటి, ఇంకొకటి NC(r+2) ఒకటి. అంటే ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ వాడు ఏమి ఇచ్చిన మనకి 36. దేర్ఫోర్ NCR is equals to 36. Take it as equation number 1. Next NCR+1 is equals to 84. Take it as equation number 2. Next NCR+2, third coefficient, NCR+2 is equals to 126. సో ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం n వాల్యూ ఫైండ్ చేయాలి. 3 ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో డూ ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుందాం. నౌ టేక్ ఈక్వేషన్ 2 బై ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ ఈక్వేషన్ 2 ఏంటి? LHS NCR+1 బై ఈక్వేషన్ 1 LHS ఏంటి? NCR is equals to 84/36. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏంటి? ప్రీవియస్లో ఫార్ములా అప్లై చేసిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో NCR/NCR-1 ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ R ఈక్వల్స్ ఏంటంటే R+1. R is equals to R+1. ఈ ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నా. NCR/NCR-1 is equals to N-R+1/R. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నా. N-R+1/R. సో R ఈక్వల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ R+1. సో N మైనస్ R వాల్యూ ఏంటి? R+1. R+1 + 1/R. R అంటే R+1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా చూడండి. ఏదైనా పాసిబుల్ అయితే క్యాన్సిలేషన్ చేయండి. 12 3s 12 7s 7/3 వస్తుంది. 7/3 అంటే N మైనస్ N-R -1 + 1/R+1 is equals to 7/3. R+1 equals to 7/3. So +1 -1 cancel. So do cross multiplication. 3 into N-R అవుతుంది. 3 into N-R is equals to 7 into R+1. 3 into N 3N minus 3R is equals to 7R plus 7. So 3R right side send చేసుకోండి. 3N minus 7 equals 7 left side ఇస్తున్నా. R right side equals to 7R plus 3R. 7R plus 3R 10R. 10R is equals to 3N minus 7. R equals to ఏమవుతుంది? R is equals to 3N minus 7/10. Take it as equation number 4. ఇది నుండి R వాల్యూ రాస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ డూ ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2 సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. LHSలో ఏంటి? NCR+2 డివైడెడ్ బై NCR+1. NCR+2 డివైడెడ్ బై NCR+1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R+2 అంటే 126/84. 126/84. 84. సో డూ క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. 12 2s 12 1s 12 1s 12 4s 12 రైట్. అగైన్ 7 2s 7 3s 3/2. సో LHSలో కూడా సేమ్ ఫార్ములా ఇది. NCR/NCR-1 ఫార్ములా ఉంది. దిస్ ఈక్వల్స్ టు N-R+1/R. R అంటే ఏంటి? ఇక్కడ R+2. సో N మైనస్ ఆఫ్ R+2 plus 1/R+2 is equals to 3/2. So N minus R minus 2 plus 1/R+2 is equals to 3/2. So minus 2 plus 1 అంటే -1 is equals to N minus R minus 1/R+2 is equals to 3/2. So do cross multiplication. 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 into N minus R minus 1 is equals to 3 into R+2. So 2N minus 2R minus 2 is equals to 3R. 3 2s 6. సో ఆ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకోండి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా ఓకే. లెఫ్ట్ సైడ్ వేద్దాం. 2N minus 2R minus 3R is equals to 6 plus 2. minus 2 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసి +2 అవుతుంది. 2N minus 5R is equals to 6 plus 2 8. But what is R value from equation number 4? R is equals to 3N minus 7/10. Substitute here. So R is equals to 2N minus 5 into R value is
3n minus 7 divided by 10 is equals to 8. Since 4 from 4th equation only. Since from 4. So 5 ones are 5 twos are. The 2n minus of 3n minus 7 by 2 is equals to 8. Take LCM. 2 twos are 4n. 4n minus into plus minus 3n minus into minus plus 7 by 2 is equals to 8. So 4n minus 3n 7n. N sorry n plus 7 is equals to 8 twos are 16. So n is equals to 16 minus 7. N is equals to 9. This is n value. N is equals to 9. So 1-3 third problem, very very important. Very very important long question. The second, third and fourth terms in the expansion of a plus x whole to the power of n are 240, 720, 1080. Find a, x, n. So what are given in the expansion of a plus x whole to the power of n. So then expand cheyadam manaki x plus a whole to the power of n formula తెలుసు మనకి binomial theorem x plus a whole power of n, x plus లో a రాయండి, a plus లో x రాయండి. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి nc0 a to the power of n plus nc1 a power n minus 1 into x plus nc2 a power n minus 2 into x square plus nc3 a power n minus 3 into x cube plus and so on. So this is first term, second term, third term, fourth term. So what given in the second term, third term, fourth terms are 240, 720, 1080. And what is in therefore T2 is equals to what is in T2 is equals to 240. T3 is equals to third term 720. T4 is equals to 1080. And what is second term? From this second term is nc1 a power n minus 1 into x. A power nc1 a power n minus 1 into x is equals to 240. Take this as equation number 1. T3 this is T3 nc2 a power n minus 2 into x square is equals to 720. Equation number 2. Next T4 nc3 a power n minus 3 into x cube is equals to 1080. Equation number 3. Now we have to solve equation 1, 2, 3 to get a value, x value, n value. Now do equation 2 by equation number 1. Equation 2 by equation number 1 తీసుకుందాం. Equation 2 అంటే LHS nc2 a power n minus 2 into x square by nc1 divided by a power n minus 1 into x is equals to 720 by 240. So ఇక్కడ NCR by NCR minus 1 form, NC2 by NC1 అంటే ఏంటి మనకి ఫార్ములా NC n minus r plus 1 n minus 2 plus 1 by 2 n minus r plus 1 by r ఫార్ములా ప్లేస్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇక్కడ a power n into a power minus 2. సో ఇక్కడ a power n into a power minus a power n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనం క్యాన్సిల్ అంటే డైరెక్ట్ ఒక స్టెప్ ఇద్దాం. a power n into a power minus 2 by a power n into a power minus 1 into x cancel into x is equals to 0 cancel, 24 ones are 24 threes are is equals to 3. a power n cancel, n minus 2 plus 1 n minus 1 by 2 into సో ఇక్కడ ఏ పవర్ మైనస్ 1 పైకి వెళ్ళిందనుకోండి ఏ పవర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే ఏంటి మనకి ఫైనల్ ఏంటి ఏ పవర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 1 అవుతుంది పవర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. మైనస్ 2 ప్లస్ 1 అంటే మైనస్ 1 అంటే ఏ పవర్ మైనస్ 1 అంటే 1 బై ఏ డైరెక్ట్ రాస్తుంది ఇక్కడ ఎన్ మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ ఎక్స్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. n minus 1 into x by a is equals to 3. ఇక్కడ a పవర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. a పవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ రాద్దాం ఒకటి. నెక్స్ట్ సెకండ్ డైరెక్ట్ రాద్దాం n minus 1 by 2 into a పవర్ మైనస్ 1 into x is equals to 3 అంటే n minus 1 by 2 into a పవర్ మైనస్ 1 అంటే 1 by a అంటే x by a is equals to 3. Take it as equation number 4. ఓకేనా. నౌ డూ ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 3 బై 2 చేద్దాం మనం. ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2.
సో ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు మనం, రైట్. ఈక్వేషన్ 3 బై ఈక్వేషన్ 2. ఈక్వేషన్ 3 ఏంటి? NC3 ఇంటూ a పవర్ n మైనస్ 3 ఇంటూ x పవర్ 3 డివైడెడ్ బై, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? NC2 డివైడెడ్ బై a పవర్ n మైనస్ 2 ఇంటూ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1080 బై 720. సో 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకి. సో 24 26 36 3 36 రైట్, 36 డబుల్ వస్తుంది, 36 2 36 3. సో సేమ్ ఫార్ములా NCR బై NCR మైనస్ 1 అంటే n మైనస్ r ప్లస్ 1 బై n మైనస్ r ప్లస్ 1 బై r. r అంటే ఏంటి? 3 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ a పవర్ n క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంతకుముందు చేసినట్టు, ఓకేనా. అంటే a పవర్ మైనస్ 3 a పవర్ మైనస్ 2 ఉంది, అంటే -3 + 2 అంటే 1/a సేమ్ 1/a వస్తుంది. ఇక్కడ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, అంటే ఫైనల్ వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే మనకి ఒక రాద్దాం కోసం, a పవర్ -3 a పవర్ n క్యాన్సిల్ ఇంటూ a పవర్ -2 ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2. ఓకేనా. డినామినేటర్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ అవుతుంది, దీని మోడల్ సేమ్ ఇదే మోడల్, అంటే మళ్ళీ a పవర్ -1 వస్తుంది, అంటే n -3 + 1 -2 -2/3 ఇంటూ a పవర్ -3 + 2 ఇంటూ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2. a -3 + 2 అంటే -1 అంటే x/a అవుతుంది, n -2/3 ఇంటూ x/a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 ఇది, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ 4 and 5. 4/5 చేద్దాం. 4/5 4 divided by 5. What is the 4 LHS? n minus 1/2 into x/a, n minus 1/2 into x/a by 5 LHS n minus 2/3, n minus 2/3 into x/a is equals to 3/2. 3 divided by 3/2. So x/a cancel. సో ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, అంటే n minus 1/2 into 3/n-2 is equals to 3 into 2/3. సో 3 క్యాన్సిల్, ఓకేనా. డూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి టోటల్గా. 3 into n-1 3 into n 3n minus 3 is equals to 2 2s are 4 into n-2. సో 3n minus 3 is equals to 4 into n 4n 4 2s are 8. సో ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకోండి. అంటే 3n minus 4n is equals to -8 + 3 -3 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసుకుంటే +3 అవుతుంది. 3n minus 4n minus n is equals to -5. This implies n is equals to 5. n వచ్చేసింది మనకి. n is equals to ఏంటి? 5. Now substitute n is equals to 5 in equation number 4. Equation number 4 substitute చేయండి. Substitute n is equals to 5 in equation number 4. In equation number 4. So 4 implies n value ఏంటి? 5 కదా. 5 minus 1/2 into x/a is equals to 3. 5 minus 1 అంటే 4. 4/2 into x/a is equals to 3. So 2 1s are 2 2s are. This implies 2x is equals to 3a. X is equals to 3a/2. X is equals to 3a/2. X is equals to 3a/2. Now substitute x value and n value in equation number 1. What is equation number 1? NC1 a power n-1 into x is equals to 240. So substitute. So take screenshot. నెక్స్ట్ మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది? రైట్, వీటి వల్ల యూజ్ లేదు, ఇంకా నో యూజ్. ఇక్కడ వేస్తున్నా.
substitute x is equals to 3a by 2 comma n is equals to 5 in equation number 1. In equation 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 implies n వాల్యూ ఏంటి 5 కదా, అంటే 5c1 ఇంటూ ఏ వాల్యూ వి డోంట్ నో, a పవర్ n వాల్యూ 5 minus 1 x is equals to ఏంటి 3a by 2 ఇంటూ 3a by 2 is equals to 240. ఓకేనా. 5c1 అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 5 మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 5 వస్తుంది. 5 ఇంటూ 5 మైనస్ 1 4 a పవర్ 4 ఇంటూ 3a by 2 is equals to 2 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేద్దాం. 240 ఇంటూ 2 వస్తుంది మనకి. a పవర్ 5 is equals to 240 into 2 by 5 into 3. So cancellation 5 ones are 5 fours are 28 are again 3 ones are 3 ones are 3 6 are. A power 5 is equals to 16 2s are 32 and a is equals to ఎంత వస్తుంది మనకి వాల్యూ, a power 5 is equals to 32 అంటే 2 power 5 and a is equals to 2. A is equals to 2. Now substitute a value here. X is equals to 3a by 2 condition kada. Therefore x is equals to 3a by 2 ఇక్కడ substitute చేస్తున్నా. So x is equals to a value ఏంటి 3 into 2, a value 2 by 2. So 2 to cancel, x is equals to 3. Therefore final వచ్చే values ఏంటి మనకి, n is equals to 5, a is equals to 2, x is equals to 3. This is very important long question. Roman 3 fourth problem, very important LQ, very important. If the coefficients of rth, r plus 1th and r plus 2nd terms in the expansion of 1 plus x whole power n are in AP, then show that n square minus 4r plus 1 into n plus 4r square minus 2 equals to 0. Same first problem model. So expansion ఏంటి మనకి, expansion is 1 plus x whole to the power of n. So nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus and so on plus ncn x to the power of n. This is expansion. nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus and so on ncn x to the power of n. So ఇది ఏంటి nc0 ఏంటి ఫస్ట్ టర్మ్, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే దాని కోఎఫిషియంట్ ఏంటి nc0 ఒకటి లెస్ ఉండాలి ఇక్కడ nc0. ఇదేంటి సెకండ్ టర్మ్ అంటే nc సెకండ్ 2 కదా, ఒకటి లెస్ అంటే 1. నెక్స్ట్ థర్డ్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి nc2 ఒకటి లెస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ nc2. అలాగే మనకి వాడు ఏమిచ్చిండు సిమిలర్లీ ఆర్త్ టర్మ్ అంటే ఒకటి లెస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రైట్ రాద్దాం. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఆర్త్ టర్మ్ ఈజ్ ncr minus 1 ఒకటి లెస్ తీసుకుంటాం r కన్నా. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ r plus 1th టర్మ్ ncr ఒకటి లెస్ ncr plus 1 minus 1 అంటే ncr వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ r plus second term ncr plus 1. ఇది 3 coefficients. Coefficient of rth term is ncr minus 1. Coefficient of r plus 1th term is ncr. Coefficient of r plus second term is ncr plus 1. Coefficients వాడు ఏమి ఇచ్చిన మనకి ఏపీలో ఉన్నాయంట. Therefore given ncr minus 1 ncr plus 1 are in AP. AP అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఐపీ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. 3 టర్మ్స్ ఏపీలో ఉంటే t2 minus t1 is equals to t3 minus t2. Therefore ncr minus ncr minus 1 is equals to t3 minus t2. ncr plus 1 minus ncr
ఎన్సీఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి. సో ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్సీఆర్ ప్లస్ 1. ఈ మైనస్ రైట్ సైడ్ సెండ్ చేసి ప్లస్ అవుతుంది ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1. ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ 2 NCR ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCR ప్లస్ 1 ప్లస్ NCR మైనస్ 1. సో ఎన్సీఆర్ రైట్ సైడ్ సెండ్ డివైడ్ అవుతుంది. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCR ప్లస్ 1 బై NCR ప్లస్ NCR మైనస్ 1 బై NCR. సింపుల్, సేమ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మోడలే. అక్కడ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆర్ ఉంది అంతే. ఓకేనా? సో దీన్ని కూడా టర్మ్ చేంజ్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం కదా. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCR ప్లస్ 1 బై NCR ప్లస్ 1 బై దీన్ని రెసిప్రోకల్ రాస్తాం NCR బై NCR మైనస్ 1. సో అప్లై ద సేమ్ ఫార్ములా. ఏంటి ఫార్ములా? ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం NCR బై NCR మైనస్ 1 ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం N మైనస్ R ప్లస్ 1 బై R అప్లై చేసే ఈ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ R ఈక్వల్స్ ఏంటి? R ప్లస్ 1. 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N మైనస్ ఆఫ్ R అంటే R ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 బై R అంటే R ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 బై ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్ములా NCR బై డైరెక్ట్ ఫార్ములా NCR బై NCR మైనస్ 1 అంటే N మైనస్ R ప్లస్ 1 బై R. సో N మైనస్ R ప్లస్ 1 బై R. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N మైనస్ R మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 బై R ప్లస్ 1. ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది R బై N మైనస్ R ప్లస్ 1. సో ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N మైనస్ R బై R plus 1 plus R by N minus R plus 1. Now take the LCM, do cross multiplication. So 2 is equals to N minus R into N minus R plus 1. N minus R into N minus R plus 1 plus R into R plus 1 by R plus 1 into N minus R plus 1. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టోటల్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెండ్ చేయండి. 2 ఇంటూ R 2R అవుతుంది. 2R ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ N మైనస్ R ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మల్టిప్లై RHSలో మల్టిప్లై చేద్దాం. N ఇంటూ N స్క్వేర్ N ఇంటూ R NR N ఇంటూ 1 N మైనస్ R ఇంటూ N NR మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ R ఇంటూ R R స్క్వేర్ minus into plus minus R into 1 minus R R into R R square R into 1 R. సో LHSలో కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. RHSలో క్యాన్సిలేషన్ ఏదైనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిల్. సో 2R into N 2NR 2NR 2R into R minus 2R square 2R into 1 plus 2R 2 into N 2N 2 into R minus 2R 2 into 1 plus 2 is equals to N square minus NR minus 2NR plus N కూడా ఉంది కదా plus N R square plus R square 2R square. సో లాస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో 2NR minus 2R square plus 2R plus 2N minus 2R plus 2. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ప్లస్ 2R మైనస్ 2R క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ప్లస్ 2R మైనస్ 2R గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ రబ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ వేస్తున్నా, రైట్ ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తా. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఒక స్టెప్ లాస్ట్ ఒక 2 స్టెప్స్. సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ సెండ్ చేద్దాం. సో రైట్ సైడ్ ఏముంది మనకి N స్క్వేర్ మైనస్ 2NR ప్లస్ N ప్లస్ 2R స్క్వేర్. సో ప్లస్ 2NR రైట్ సైడ్ సెండ్ అయితే మైనస్ 2NR అవుతుంది. మైనస్ 2NR
మైనస్ 2r² రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ప్లస్ 2r² అవుతుంది. ప్లస్ 2n కదా, రైట్ సైడ్ అయితే మైనస్ 2n, మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది ఓకేనా. ప్లస్ 2 రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే మైనస్ సైన్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి. సో n² మైనస్ 2nr మైనస్ 2nr మైనస్ 4nr n టర్మ్స్ n minus 2n minus n plus 2r² plus 2r² 4r² minus 2 is equals to 0. So it would take out minus n from these two terms. So n² remaining 4r plus 1 into n. I am taking minus n common, plus 4r² minus 2 is equals to 0. This is the required result. n² minus 4r plus 1 into n plus 4r² minus 2 is equals to 0. This is very important long question. Very important.